So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-mute ng mga highlight stories sa ating messenger. But first, can subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So yan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating messenger app or yung ating messenger account. Then pagka-open guys, mula dito sa chat list, itap nyo lang yung highlights na nandito sa may lower part. So, dito makikita nyo na yung mga stories ng mga friends ninyo sa messenger. So, dito siya lalabas, guys. And pumili lang kayo dito ng tao na gusto nyong i-mute or itago yung kanilang stories. So, for example, is ito na lang. Tap nyo lang yung stories na yon. And then, tap nyo naman dito yung 3 horizontal dots na nandito sa upper right corner. And then, after nyan, may magpa-pop up na option. So, dito na lalabas yung mute story. So, ibig sabihin, pag tinap natin itong mute stories, mawawala na siya and hindi siya lalabas sa ating highlight story sa messenger. So, once kasi tinap nyo yan, mawawala na siya guys and hindi nyo na makikitang mag-a-appear sa inyong story highlights. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-mute ng mga stories sa messenger. If you have a question, can you comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.